La electricidad se cortó con un chasquido seco, como si el mundo entero hubiera contenido el aliento. Javier, sentado frente a su ordenador, levantó la vista, desconcertado, mientras la pantalla parpadeaba y moría. La oficina, un espacio diáfano de cristal y acero en el corazón de Madrid, se sumió en una penumbra inquietante, rota solo por las luces lejanas de la Gran Vía. ¿Qué demonios? Murmuró Javier, de 28 años, español, con el cabello castaño revuelto por la costumbre de pasarse las manos por la cabeza cuando estaba estresado. Sus ojos verdes escudriñaron la oscuridad, buscando una explicación. Era viernes por la noche, y el último en la oficina, había decidido quedarse para terminar un informe que su jefe, Diego, lo había pedido con urgencia. Se levantó, tanteando el escritorio en busca de su móvil. La linterna del dispositivo apenas iluminaba unos metros, proyectando sombras alargadas sobre los muebles. Camino hacia la puerta principal, pero el sistema electrónico de seguridad no respondió. Tiró del pomo con fuerza, una, dos veces. Nada. Estaba atrapado. ¿En serios? Dijo, riendo con incredulidad. Aunque un nudo de ansiedad comenzaba a formarse en su estómago. Entonces, un ruido lo hizo girar en redondo. Pasos firmes, seguros, resonaron desde el pasillo que levaba al despacho de dirección. Javier frunció el seno. Pensaba que estaba solo. ¿Quién está ahí? Preguntó, su voz más aguda de lo que lo hubiera gustado. Una figura emergió de la penumbra. Diego, de 42 años, español, con el cabello oscuro salpicado de canas y una presencia que llenaba cualquier habitación. Su traje, impecable incluso a esas horas, contrastaba con la corbata suelta que colgaba de su cuello. Sus ojos, de un castaño profundo, lo observaron con una mezcla de curiosidad y calma exasperante. Javier, dijo Diego, su voz grave cortando el silencio. ¿Qué haces todavía aquí? No me di cuenta de la hora. Respondió Javier, sintiendo un calor repentino en las mejillas. Estaba terminando el informe que me pediste. Pero, parece que estamos encerrados. El sistema no funciona. Diego se acercó a la puerta. Probó el pomo y luego revisó el panel de control. Sus movimientos eran precisos, como si estuviera acostumbrado a resolver problemas sin perder la compostura. Es el apagón, dijo finalmente. El sistema de seguridad se bloquea sin electricidad. No hay forma de salir hasta que vuelva la luz. Javier lo miró, incrédulo. ¿Y ahora qué? ¿Nos quedamos aquí toda la noche? Diego esbozó una media sonrisa, apenas perceptible. Parece que sí. A menos que quieras intentar trepar por la ventana del 10º piso. Javier soltó una risa nerviosa. Diego, su jefe, el hombre que siempre parecía inaccesible, estaba haciendo un chiste. O algo parecido. Genial, dijo Javier, dejándose caer en una silla. Mi plan perfecto para el viernes. Diego no respondió. En cambio, se dirigió a su despacho y regresó con una linterna de emergencia y una botella de whisky que sacó de un cajón. ¿Whisky? Preguntó Javier, arqueando una ceja. No vamos a pasar la noche como si esto fuera una prisión, respondió Diego, sentándose en el suelo junto a Javier y sirviendo dos vasos. Además, parece que tenemos tiempo de sobra.
Javier aceptó el beso, sintiendo el peso de la mirada de Diego. Había algo en él, una intensidad que siempre lo había desconcertado. Diego era el tipo de hombre que comandaba respetos en esfuerzo, pero también guardaba secretos. Y esa noche, atrapados en una oficina oscura, Javier sintió que algo estaba a punto de desmoronarse. ¿Siempre llevas whisky en el despacho? Preguntó, intentando aligerar el ambiente. Solo para emergencias, respondió Diego, con un destello de humor en los ojos. Y esto, Javier, definitivamente cuenta como una. El silencio se instaló entre ellos, pero no era incómodo. Era como si la oscuridad los hubiera despejado de las máscaras que usaban durante el día. Javier tomó un sorbo de whisky, sintiendo el calor bajar por su garganta. No sabía entonces que esa noche cambiaría todo. La linterna proyectaba un círculo de luz sobre el suelo, iluminando los rostros de Javier y Diego. Afuera, Madrid seguía su ritmo frenético, pero dentro de la oficina, el tiempo parecía haberse detenido. Javier jugueteaba con el beso, buscando algo que decir. ¿Por qué te quedas tan tarde? Preguntó Diego, rompiendo el silencio. Su tono no era acusador, sino genuinamente curioso. Javier se encogió de hombres. Quería terminar el informe. No quería decepcionar. Diego alzó una ceja. ¿Decepcionar? Eres el mejor en el equipo, Javier. Nunca me has decepcionado. Las palabras golpearon a Javier con más fuerza de lo que esperaba. Durante meses, había trabajado bajo la presión de imprisionar a Diego, un hombre cuya aprobación parecía imposible de conseguir. No siempre se siente así, admitió Javier, sorprendido por su propia honestidad. A veces pienso que esperas más de mí de lo que puedo dar. Diego lo miró fijamente, y por un momento, Javier temió haber cruzado una línea. Pero entonces, Diego suspiró y se recostó contra la pared. No es sobre ti, Javier. Dijo, su voz más suave de lo habitual. Soy yo. Siempre espero demasiado. De todos. Javier frunció el seno. ¿Por qué? Diego tomó un sorbo de whisky antes de responder. Porque yo mismo nunca he sido suficiente. La confesión de Joe a Javier sin palabras. Diego, el hombre que parecía tenerlo todo bajo control, acababa de abrir una grita en su armadura. Javier quiso preguntar más, pero algo en la expresión de Diego lo detuvo. En cambio, decidió compartir algo propio. Nunca he sentido que encajo del todo, dijo, mirando el beso en sus manos. En aquí, en mi familia, en ninguna parte, supongo. Diego le dio la cabeza, interesado. ¿Por qué dices eso? Javier dudó. No estaba seguro de querer cruzar ese puente. Pero la oscuridad, y el whisky lo hacían sentir valiente. Soy gay, dijo finalmente, su voz apenas un susurro. Y en mi familia, eso no es algo que es hable. Precisando que tenía que esconderme, que tenía que ser alguien que no soy. El silencio que siguió fue ensordecido. Javier sintió que el corazón lo latía en los oídos, esperando el rechazo o la incomodidad. Pero Diego no se movió. Solo lo miró, con una intensidad que hizo que Javier quisiera apartar la vista, pero no pudo. Siento que hayas tenido que pasar por eso, dijo Diego, su voz cargada de impaciencia. Nadie debería sentirse así. Javier tragó saliva.
sorprendido por la calidez en las palabras de Diego. ¿Y tú? Pregunto, atrevido. ¿Alguna vez has sentido que no encajas? Diego sonrió, pero era una sonrisa triste. Todos los días, Javier. Todos los días. Las horas paran. Y la oficina se convirtió en un confesionario improvisado. Javier y Diego hablaron de todo y de nada. De sus infancias, de los sueños que dejaron atrás, de las máscaras que usaban para sobrevivir. Javier descubrió que Diego, detrás de su fachada de jefe implacable, era un hombre que cargaba con un pasado lleno de sacrificios. Cuando tenía tu edad, dijo Diego, mirando por la ventana hacia las luces de la ciudad, quería ser escritor. Viajar por el mundo, contar historias. Pero mi padre tenía otros planes. Un hombre de verdad no pierde el tiempo con sueños, decía. Javier lo escuchaba con atención, fascinado por la vulnerabilidad de Diego. Entonces, ¿por qué no lo intentaste? ¿Por qué te quedaste? Diego se rió, un sonido amargo. ¿Por qué era más fácil rendirse? Tomé el camino seguro. Universidad, trabajo, ascensos. Pero a veces, me pregunto quién sería si hubiera tenido el valor de elegir otra cosa. Javier sintió un nudo en el pecho. Él también conocía esa sensación, la de vivir atrapado entre lo que eres y lo que los demás esperaban de ti. ¿Y tú? Preguntó Diego, girando la conversación hacia Javier. ¿Qué te dedican? Javier dudó. Miedo, supongo. Miedo a decepcionar a los demás. Miedo a no ser suficiente. Diego lo miró con una intensidad que lo hizo estremecerse. Eres suficiente, Javier. Más que suficiente. Las palabras se quedaron suspendidas en el aire, cargadas de algo que ninguno de los dos estaba listo para nombrar. Javier sintió un calor en el pecho, una mezcla de gratitud y algo más. Algo que lo asustaba y lo atraía, al mismo tiempo. Entonces, Diego se inclinó hacia él, solo un poco, y Javier contuvo el aliento. Por un momento, pensó que algo iba a pasar, algo que cambiaría todo. Pero Diego se detuvo, como si recordara quiénes eran y dónde estaban. Será mejor que intentemos descansar, dijo Diego, apretando la mirada. Mañana será un día largo. Javier asintió, aunque su corazón seguía latiendo con fuerza. Se recostaron en el suelo, usando chaquetas como almohadas, y el silencio volvió a envolverlos. Pero ahora, era un silencio diferente, lleno de posibilidades no dichas. El amanecer comenzó a filtrarse por los ventanales, teniendo la oficina de tonos dorados. Javier se despertó con un sobresalto, desorientado, hasta que vio a Diego sentado a unos metros, mirando por la ventana. Había algo en su postura, una mezcla de cansancio y resolución, que hizo que Javier quisiera acercarse. ¿No dormiste? Preguntó, frotándos los ojos. Diego negó con la cabeza. No mucho. Estaba pensando. ¿En qué? Diego tardó en responder. Cuando lo hizo, su voz era baja, casi un susurro. En como a veces, la vida te pone en situaciones que no esperas, solo para obligar a enfrentarte a ti mismo. Javier frunció el seno, tratando de descifrar sus palabras. ¿Cómo quedar encerrado en una oficina con tu empleado? Diego soltó una risa suave. Algo así. El ambiente entre ellos había cambiado. Ya no eran solo jefe y empleado,
La noche los había transformado en algo más. Algo que ninguno de los dos sabía cómo definir. Javier se acercó, sentándose junto a Diego. Sus hombres casi se tocaban. Y la cercanía lo hizo sentir vivo, de una manera que no podía explicar. Diego, dijo Javier, su voz temblorosa. Anoche, cuando dijiste que siempre sientes que no encajas. ¿Por qué? Diego lo miró, y por primera vez, Javier vio una vulnerabilidad cruda en sus ojos. Porque hay una parte de mí que nunca he dejado salir, admitió Diego. Una parte que escondí porque pensé que era lo correcto. Javier sintió que el air se volvía más pesado. ¿Qué parte? Diego dudó, y por un momento, pareció que no había responder. Pero entonces, con un suspiro, dijo, soy gay, Javier. Siempre lo he sido. Pero nunca he tenido el valor de vivir como tal. Las palabras golpearon a Javier como un relámpago. No porque estuviera sorprendido, sino porque, de repente, todo tenía sentido, las miradas, la tensión, la conexión que habían construido en esas horas. No estás solo en eso, dijo Javier, su voz suave pero firme. Yo también he pasado por eso. Y sé lo que es sentirse atrapado. Diego lo miró, y esta vez, no apartó la vista. Sus manos se encontraron, casi por accidente, pero ninguno de los dos se apartó. El rostro de sus dedos era eléctrico. Un puente entre dos mundos que habían estado separados por demasiado tiempo. Javier, murmuró Diego, su voz cargada de emoción. No sé si estoy listo para esto. Nadie lo está, respondió Javier, con una sonrisa temblorosa. Pero a veces, solo tienes que dar un paso. Y entonces, sin pensarlo, Javier se inclinó y lo besó. Fue un beso tímido al principio, lleno de dudas, pero Diego respondió, y en ese momento, la oficina, el apagón, el mundo entero desaparecieron. Solo estaban ellos, dos almas que finalmente se habían encontrado. El beso marcó un antes y un después. Cuando se separaron, ambos estaban sin aliento, mirándose como si acabaran de descubrir un secreto que cambiaría sus vidas. La luz del amanecer ahora inundaba la oficina, revelando los detalles que la oscuridad había ocultado. Los papeles esparcidos, los vasos vacíos, las chaquetas arrugadas en el suelo. Pero también reveló algo nuevo, una chispa de esperanza en los ojos de Diego. No esperaba esto, dijo Diego, con una risa nerviosa. No cuando entré a trabajar esta mañana. Javier sonrió. Yo tampoco, pero no me arrepiento. Diego lo miró, y por un momento, pareció que había decir algo importante. Pero entonces, el sonido de un zumbido eléctrico rompió el momento. Las luces de la oficina parpadearon y volvieron a encenderse. El sistema de seguridad emitió un pitido, y la puerta principal se desbloqueó con un clic. Parece que somos libres, dijo Diego, aunque su tono sugería que no estaba seguro de querer dejar ese lugar. Javier se levantó, ofreciendo una mano a Diego. Vamos. El mundo nos está esperando. Salieron juntos, caminando por las calles de Madrid, que despertaban con el bullicio del sábado por la mañana. Pero algo había cambiado. La ciudad parecía más brillante, más viva, como si reflejara lo que ambos sentían en su interior. Sin embargo, la realidad no tardó en alcanzarlo. En la oficina,
Diego eres su jefe, y cualquier relación entre ellos sería complicada, así no imposible. Javier lo sabía, y por la expresión en el rostro de Diego, él también lo sabía. ¿Qué hacemos ahora? Preguntó Javier, deteniéndose en una esquina de la gran vía. Diego lo miró, y por un momento, pareció debatirse entre la razón y el corazón. No lo sé, admitió, pero quiero averiguarlo. Javier sintió un alivio inmenso. No tenían todas las respuestas, pero tenían algo más importante: el coraje para intentarlo. Los días siguientes fueron un torbellino. En la oficina, Javier y Diego mantenían una fachada de profesionalismo, pero las miradas furtivas y los roces accidentales contaban una historia diferente. Cada noche, después del trabajo, se encontraban en cafés escondidos o en parques tranquilos, hablando de todo lo que no podían decir durante el día. Pero no todo era perfecto. Javier notó que Diego a veces se retraía, como si el peso de su posición lo obligara a mantener las distancias. Una noche, mientras caminaban por el retiro, Javier decidió enfrentarlo. ¿Qué está pasando, Diego? Preguntó, deteniéndose junto a un estanque. A veces siento que estás aquí conmigo, y otras veces, y es como si pusieras un muro entre nosotros. Diego suspiró, mirando el agua. No es por ti, Javier. Es por mí. Soy tu jefe. Si alguien se entera de esto, podría costarte tu trabajo. Podría costarme el mío. Javier sintió una punzada de frustración. ¿Y por eso vas a renunciar a lo que tenemos? ¿Por miedo? No es solo miedo, respondió Diego, su voz tensa. Es responsabilidad. No quiero que pagues el precio por mis decisiones. Javier lo tomó de la mano, obligándolo a mirarlo. No estoy pidiendo que lo resolvamos todo ahora. Solo te pido que no te rindas. Diego lo miró, y por un momento, Javier pensó que iba a apartarse. Pero en cambio, Diego lo atrajo hacia sí y lo abrazó con fuerza. No me rendir, susurró Diego. No esta vez. Ese abrazo marcó un punto de inflexión. Decidieron ser cuidadosos, pero no dejar que el miedo los detuviera. Sin embargo, la oficina no era un lugar fácil para guardar secretos. Los rumores comenzaron a circular, y Javier notó las miradas de sus compañeros, las preguntas veladas. Sabía que el tiempo estaba agotando. Una mañana, Diego llamó a Javier a su despacho. Cuando Javier encontró a Diego de pie junto a la ventana, mirando la ciudad. Había una carta sobre el escritorio, con el sello de la empresa. ¿Qué es esto? Preguntó Javier, con un mal presentimiento. Diego se giró, con una expresión decidida. He renunciado, dijo simplemente. Javier sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Qué? ¿Por qué? Porque no quiero vivir escondiendo, respondió Diego. Durante años, dejé que el miedo dictara mi vida. Pero tú me mostraste que hay otra forma de vivir. Javier apenas podía procesar las palabras. ¿Y ahora qué vas a hacer? Diego sonrió, y esta vez, era una sonrisa libre, sin reservas. Voy a escribir. Voy a viajar. Voy a ser quien siempre quis ser. Y quiero que estés conmigo, si tú quieres. Javier sintió que las lágrimas le quemaban los ojos, pero no de tristeza, sino de alegría. Cruzó la habitación y lo abrazó, sintiendo que, por primera vez, el futuro no era
algo que temer. No sé a donde nos llevará esto, dijo Javier. Su voz temblorosa pero llena de esperanza. Pero quiero averiguarlo contigo. Salieron de la oficina juntos, dejando atrás las luces de neón y los escritorios vacíos. Madrid los recibió con los brazos abiertos, una ciudad llena de promesas y posibilidades. No sabían que les depararía el futuro, pero sabían que lo enfrentarían juntos. Y en ese momento, eso era suficiente.